Ma'am, Yes, Piyash. am I audible, ma'am? Okay, ma'am, I missed your class that previous day, and uh, I was also busy with my mom for the reason of the doctor appointment, and I'm not so serious about my study, but I'm trying to go forward as my level best man. All right, Piyash. All right. Okay, so she's all right. Is she doing well? Is she doing fine? Ma'am, now I'm living in Rajshahi, but uh, I think Dhaka is the better for her treatment because we tried in Rajshahi in several times, but my mom's situation uh, couldn't, ma'am, develop, ma'am. So we decided to send her in Dhaka in my sister's house. And Mamun, what about you? How's your studies going? Is it okay? Are you doing fine? Like the things I sent, did you do more than that? Did you study more than the things that, or maybe the exercises? Did you do anything more? No, ma'am, but ma'am, I tried to know about the advanced rules of voice sense, ma'am. But All right, got it. Um, Actually, that's also another reason, Mamun. I said that I would send you the like movies through Telegram in the group, but I couldn't actually. That's another reason. I'm sorry. So I will do one thing today. I will check your homeworks and I will do the. I will tell you the rules that I have been like you have done and the exercises that I gave you. Uh, right. So I will Ma'am, do that. Yes. Yes, Yash. ma'am, if are you in a uncomfort situation, ma'am, then no problem if you leave the class, ma'am. It's okay for us, ma'am. No problem. I know it's I know it's okay for you, but uh, like you need to do, you need to complete your uh, the things each and every day, right? So yes, I need to do that, right? So it's not that much issue. So I will take the class. I will do the whole thing within one class. Okay, that's the thing I'm saying, that I won't be able to give you the 30 minutes break or those things that I do for irregular in a regular basis. And uh, I think I sent link about the spoken class. Did I? Yes, I did. Detective Revenge, right? Was it this, Mamun? okay, ma'am, I had read it about 3 days ago, ma'am. But I will try my best to say something about this story. Uh, Read, no, Mamun. You should have said that. Yes, I have listened. I have listened to the story. जी ma'am. All right. Start, Mamun. There was a man. He was very famous for his crime, and he was very conscious about his identity. As a result, uh, most of the people didn't know about his identity because he was very careful about his identity. But uh, two people who know about his
identity. One day he had killed a bank manager, and the bank manager is one of them, and another is he killed the bank manager on his in front of his girlfriend. As a result, the bank manager girlfriend uh, could 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 recognize his identity, and almost two people could recognize his identity. One went to the coffee shop, and he noticed that there was a man. He was sat on his beside table, and he was very look like gentleman, and he was very well dressed. And after 5 or 6 minutes, 6 minutes later, the manager came to the women, and he said to the women, sorry ma'am, it's not your table, because the table was uh, selected for 4 person before. But um, that time, the women uh, looked at this waiter very carefully, and he gave him some money. As a result, the problem was finished. And 1 or 2 hours later, the women uh, called the waiter, please give me a piece of paper. Called the waiter. And It's called the waiter, right? You need to focus on the Hina, tense as well. Yes. he called the waiter, and he said to the waiter, please give me a piece of paper. And when the waiter uh, gave gave him a paper, he write down in this paper, and he put on this paper, he noticed that the well-dressed man who sat on the beside on his Mamun, table. it's well dressed, not well dressed. Well dressed. And 2 hours later, she noticed that the well-dressed the well-dressed person, she she was going to the out. He's going to the outside in this coffee shop, and as a result, mm, he follow he Achha, outside of the coffee shop, okay? Not outside in the coffee shop. মানে আউট কফি শপের থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল সেটা বলতে চাইছেন তো? জি জি ম্যাম। Yes, so outside of the coffee shop or from the coffee shop, okay? These two you can use, these জি। two prepositions. Outside of the coffee shop, and he followed the gentleman, and he stopped his she stopped his working, because he noticed that a policeman were uh, talking with the hawker. At that time, the hawker said to the gentleman, sir, is there any problem? And I think you will be lost anything from your pocket. And that time, the gentleman put on his hand on the pocket, but he didn't get, but he was not getting his cigarette packs. And he said to the hawker, and he told the gentleman, uh,
these women who stayed who stayed behind who stayed Wasted behind. Mamun, what's that? ম্যাম ওই পিছনে অবস্থান করছে আর কি এটা বলতে চাচ্ছি Oh, so who was behind? who was behind she Was the got it. person sitting? Was the lady sitting there beside him or standing No there? ma'am, standing there. Okay, so she was standing behind him. She was standing behind him, and the hawker said to the gentleman, she has gotten your cigarette paid. And to seeing this situation, the police super said to the both of them, uh, uh, you are go to the police station with me because I will talk to uh, with uh, with you. And when the gentleman and the women went to the police station, the women called the senior officer, and he said to the senior officer, I'm a detective. I'm a detective officer. And he said to the police officer, please open my pulse and notice that there was a letter in my pulse, and I write. Purse. It's purse, right? Purse মানে bag. সেটা like, are you using this for money? And he said that uh, there was a purse. There was a purse. Uh, in this purse, the police super getting a letter, and he read it, and there was a sentence in this letter. The women wrote down in this letter, I am a detective officer, and he is the criminal who was very famous for this locality, and everybody and no one can recognize his face, but uh, but but I could recognize himself. Uh, that time, the police super said to the women, "Are you right?" Mamun. 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 Why did you use I could recognize himself? Himself, what does himself mean? Himself means uh, he himself, right? When you were जी trying मैम. to say, like, emphasize on himself, then you should use himself. So the use of himself here was wrong, right? जी जी. He recognized him, not himself. The women said to the police super, "I could recognize his identity." And the police super said to the women, "Are you right?" That time, the women replied to the policeman, "Absolutely, because didn't I join to the detective bench for searching him, and obviously I joined this branch uh, because of his identity." Hid him, and in the final stage in the story, the lady detective, she Yes, Mamun. she 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 sent a resign letter from his senior officer because he has completed his uh, aim. Aim of. From my point Okay, of he finished. Okay, okay. view, He finished his not aim. Aim.
means something that finding the criminal. It's not an one kind of aim. It maybe you could say it rather, he finished his investigation, maybe you could say, but not aim. Aim means something which is far away, like which is related to your future. Okay, so aim is different thing. Don't use aim in this place. Okay, right. So that's the end, right, Mamun? जी 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 मैम. Right. Uh, okay, Mamun. So now I will go to Piyash. Piyash, I sent a photo. Did you see it? Did you view it? There was a photo I sent. Can you hear me, Yes, Piyash? ma'am. See it, ma'am. You saw it, right? Okay. Let me have a look. Root. Ma'am, I saw the picture which you sent us in the group, and ma'am, I Okay, you sent. wrote. Okay, you Yes, sent. ma'am. Oh, you wrote about it. Yes, ma'am. I All wrote right. about it and sent you in your mail, ma'am. Yes. I just saw it. Okay. All right. No problem. Uh, it's okay because as Mamun already said about the story, I will not ask Nadim this thing about the thing. But yes, did you also go through the video that I sent about the detective, the story that Mamun said that the Mamun No, already. no, ma'am, because I missed your class and I didn't understand the schedule of the class. Then I followed your last lecture. Then I wrote the two writing of three, ma'am, and sent you on the mail. Okay. Okay. All right. Um, okay, Nadim, did you go through the Nadim? Okay, all right, Nadim. So how was your how was the thing that you for that you had to go to, you had to go to Dhaka, right, Nadim? Yes, ma'am. I Okay, was so going how to was Dhaka. I was the tour and how was everything, the seminar and all those things? Basically, ma'am, it was an amazing experience for me, and I gathered a lot of experience. Here, almost 350 plus youth leader went and joined the seminar, and uh, there there had knowledge sharing. Ma'am, can you hear me, ma'am? Yes, I can. Ma'am, basically, one of You are my outside. friend. Yes, ma'am. Okay, no problem. You continue. Yes, thank you, ma'am. And there happened a lot of thing that Many that incidents happened. yes, Okay, yes, ma'am. Many incident many happened, incidents happened. and total this was totally new thing for me. That's why I was uh, feeling so good, uh, n- and I was knowing many. I was knowing many things, and basically there was a summit there. There attend almost 50 different universities like Rajshahi University, Dhaka University, Sylhet Science and Technology University, Begum Rokia, and something similar to this kind of university. And uh, their uh, their co-president, that means
The head of youth, they are sharing their whole whole work and whole experience uh, that he had done uh, in this year. So it was one event. And also they share their um, experience, how they do it, and in that event. And basically it was a um, non-violence. uh, Non-violent. yes ma'am, Non-violent. non-violent movement, ma'am. And uh, we Protested. protest yes ma'am, we protested our uh, uh, our কমিউন ম্যাম এটা সম্প্রদায়, আমাদের সম্প্রদায়ে ঘটা বিভিন্ন ম্যাম। Community. 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 ইয়েস ম্যাম। And then then the event was ended, ma'am. Then the event ended, was Yes, ended, right? Then the ended, event ended, ended. or then the event came to an end. Okay, Yes, ma'am. right. All right, Nadim. So that's a lot of experience. So Nadim, the link of a video that I sent, did you go through it? Sorry, ma'am. I can't get enough time to watch, ma'am. Next day, I inshallah. couldn't. I couldn't. I couldn't. Okay, I couldn't get enough time. Yes, ma'am. Right. Okay, Nadim. So uh, there is a saying, not there is a saying, it's also scientifically proved that we know that we have 3 meals a day, right? So we have our Sorry, ma'am. Could breakfast. you repeat me, ma'am? Could you Nadim, repeat? I'm not asking you at this moment, okay? I'm just saying the thing to the whole class, like to you, Mamun or Piyash. I can ask anyone. So I'm just saying that how many meals in a day that we have, as in breakfast, lunch, and dinner, right? Or for somebody, it's supper as well. So, like, mainly we have 3 meals a day, heavy courses of meals. So, as we have breakfast, lunch, or dinner, we know there are many scientific proof that breakfast is the most beneficial thing, and breakfast is the most important food of the day. So and of course the most important meal of the day. uh, Yash, what do you think about it? Do you also think this is right, and do you also feel this way? And if you feel this way, so why do you think that? If you could explain. Ma'am, Yes, could yes. you ask me, ma'am? Again, should I repeat this again? Yes, ma'am. Could you please repeat it again, ma'am? Okay, I said that, for each and every person, breakfast, there are many sayings and there are scientific inventions or discoveries that breakfast within the like meals that we have at in a day, breakfast, lunch, and dinner, breakfast should be the most important meal of the day. And breakfast is such an important thing that we need to take on a proper way, and we need to have the most nutritions in our breakfast. So what do you think about it? Is it correct? And if it's correct, so why do you think that the scientists say this way, or the discoveries of the scientists say, like, showed that these things this way? And
When I asked. Okay, ma'am. To me, every meals of the day are equally important, but breakfast is more valuable than others. Ma'am. If we take a proper breakfast in the morning, then it works like a charge in our body, as like the mobile charge. If we uh, charge our mobile phone in 100%, then it will go in the long run, or in the long hours. So our uh, human body is also like a mobile phone or such like devices. If we charge it properly, such like sleep, such like drinking water, then it will works like a battery. So breakfast works uh, here like a charge, ma'am. And if we deny breakfast, then it will hamper our Yes, life. deny, deny is a thing that you use about a fact. Okay, you cannot deny a breakfast. You can skip a breakfast. If Ma'am, we skip oh, breakfast, yes, ma'am. And sometimes students in the college or university, it causes their uh, their ma'am, bad health, ma'am, and it's affect their bad health, ma'am. And if it mm, goes in a long run or in a long distance, then obviously students' body will be broken, ma'am. And I support the idea that obviously, ma'am, breakfast is more valuable than lunch or dinner. okay. So, PS, do you have any idea why did the scientists or many inventions say that breakfast or lunch they should be, maybe the breakfast should be the like should be the healthiest and lunch should be the heaviest, and dinner should be at its minimal. So why do you know the reason why this is the system made for us? Ma'am, ma'am, I forgot the study, but maybe I read some of the studies about the breakfast, lunch, and dinner, and I already mentioned that our bodies is also like a machine or a devices, and if we take any meal, then it turns to turns to energy by breaking down. So night, then maybe the meal doesn't uh, break down in a small part or doesn't turn in the Get energy digested, because doesn't get yes, ma'am. digested. Yes, ma'am. And if we take a proper meal on the breakfast, then it is the chance to broken down in a proper way and turns the energy in a equal manner, ma'am. Ma'am, I think it's the reason
uh, they told that take a proper meal on the breakfast and it will makes you keep fit, ma'am. Yes, yes, Piyash, you got it right. But the reason behind all those things is that it's the thing that is related to sun, because when, like, after the sun, it the dawn comes and then the sun goes up in the sky, and at that time, whenever the sun is over our head, it happens that, like the same way the trees get to cook their food in their leaves within by the help of the sun and the water and all those things, and the moisture from the weather and all those things, and then the same thing happens to us, right? So we already 1 minute. Yes, so we actually get to um, our the digestion process in the morning time. In the morning time, the first thing that we have, okay, the first thing that we have, it should be the most nutritious one. And I can suggest, okay, Pierre, so the place where you live in, or maybe in Rajshahi or Dhaka, Amla, it's called, yes, Amla. Is it available there now, in this moment, at this moment? Do you have any idea, Pierre? Ma'am, I didn't search, but we have a tree in our rooftop, ma'am. Okay, you have three. All right. So, do you take amlas each and like every on a daily basis, or you don't? No, ma'am, I don't like amla because it's taste so sour, ma'am. Shower, shower, not Yes, so sour, sour, and kind of a bit of bitterness within it, right? yes, ma'am. I don't Yes. like the taste of the amla, ma'am. Yes, I get it. I totally get it, Piyash. It's unlikable. It's not a likable taste that you are preferring to have. But after waking up, I think you all of you should like listen to it carefully, because you can make your health at its best possible way if you do like this, maybe. Because if you after waking up, if you take one glass or maybe two glasses of warm water, and after that, after 10 or 15 minutes, then if you take one amla each and every day, it will be very beneficial even for your, like, the total health, the total systems of your health. Because the first thing that you eat on your day, it, like, your health is totally, it gets really the most of the nutritions of it. So, and after you take it, you can have maybe breads or whatever, and maybe some of you take also. Piyash, what do you like, I will be asking all of you, like, do you have rice in breakfast? Because when I was in Bangladesh, I also had rice 3 times a day. So do you have rice or other things that you have in your breakfast? Ma'am, I take a rice thrice in a day in a regular basis, but sometimes I also take a roti in the breakfast and dinner also, ma'am. But it's a very few times of the week, ma'am. Okay, got it, yes. But um, at the morning time, if you are taking rice, it's very good. It's actually great. But
after you come to, when you come to at age of 25, or I think even 23, 24, if you have I don't know if you have come to, all of you have come to that age, but still if you have come to that age, I suggest that don't have your dinner like, you can have dinner as like, can take rice, but don't eat like a lot of rice. Okay, don't take a lot of rice. Maybe that will actually not be beneficial, much beneficial, because it can kind of some kind, they some people they have fatty livers, and some they have cholesterol in their blood system, so you can also have that. So yes, so you can have that. And of course, each day you must take one kind of fruit at least. Okay, and have a lot of vegetables. Don't actually eat rice with the vegetables and all those things. Rather, have more vegetables and take the vegetable with rice. Okay, you can like reduce the amount of salt in that kind of vegetables. Okay, and by doing that, you will actually be really be able to, and be able to energetic the whole day. And or maybe there are all most of us, because we are like night owls, we are like now night owls, we don't get much sleep. So if we get your sleep on right time and take the meals properly, like the vegetables and all those things, more and more vegetables, because meats and of course meat, not fish, but or eggs. Meat is the thing that takes at least 3 days to like digest properly, totally, and it is really a hectic thing for our stomach to digest all those things. So you should take more vegetables and maybe more all those things than having just only chickens or muttons or beefs, whatever. Of course we like all those things very much, but we should reduce the amount, so you can live a more healthier life, and you can go on. And most of us we have heart problems and all those things, so you can actually like maintain this way, and maybe that will help a lot in your studies, in your energetic systems. Okay, yes, and many other more things, right? So I think I will go to uh, Mamun. What do you feel, as we have also studied more and more grammar rules and all those things through the past 3 or 4 months, and we have been learning our we have been increasing or enriching our spoken quality for the last month. And what do you feel, Mamun? Like, do you feel that studying grammar is more important than practicing conversation skill, or practicing conversation skill is more important than studying grammar? Which one do you feel is more important, Mamun? I think both of them are the most important things for every student. But practicing thing is very important for us. But ma'am, first of all, when we will not the structure of making a sentence at that time, ma'am, We uh, will not know the. We will not know the. You haven't used a verb here. we will not know the structure of uh, by making a sentence. When when we will speak anyone, that time obviously uh, we will we will make some mistake. As a result, ma'am, I think grammatical things are important for us. But ma'am, when we will be cross three or two steps,
At that time, I think, ma'am, practice thing is the most important for us. When a student didn't do any kinds of practice, obviously uh, he lost his grammatical thought. As a result, ma'am, I prefer that both of them are most important, ma'am. Both of them, Mamun, I think you should take one side. Which one would you more prefer? Like skills, like spoken skill, or just the or grammar? Like which one is more preferable? If I ask you, which one is like both of them important? I know both of them, but if you have to give one more point to one skill, which one you will give that point to? If I choose one thing, I think, ma'am, it will be a spoken thing. Ma'am, when we will try to say something with anybody, at that time, when a student spend 2 or 3 months with a spoken system, I think he can understand he can understand many kinds of grammatical things when he spoke uh, when he spoke anything. And I think when a student doing doing speaking thought, he can got He can get. yeah, he can get many kinds of thing from grammatical rules, which we can use in the spoken session. Means which one will which side will you choose? Ma'am, obviously, practice is more than uh, grammar, knowing grammar, ma'am. Because when we uh, know the grammar, we just know the grammar, and but when we practice, we, we can use both knowing grammar and it Im- implement in our speaking or practicing, and it is more convenient, or we can say it is more important than grammar, ma'am, knowing grammar. Okay, okay. Yes. All right, all right. So, Piyash, you have the same feeling about it, right? The spoken one or Yes, the ma'am, grammar. because we have already finished 12th class, including grammar, ma'am, in our school and college section, and we couldn't able to speak a sentence, ma'am. And in this class, we passed only 2 or 3 months in the speaking practice, and now we can say that we can understand the speech of English and able to speak some things, ma'am. Yes, yes, Piyash. Thank you. So, now I will go to Nadim once again. Nadim, if I had to ask, like there are many domestic animals, and there are many people who even keep tortoises at their home, or maybe or maybe koalas, all those things they keep at their home. But most of the times we find out that most of the people they keep rather cats and or dogs. So, if you had to choose one, Nadim, which one will you choose? Dogs, maybe. If you had to choose that, dog makes more a better companion, or cats make better companions.
Ma'am, obviously I will choose cat because uh, because if I say our religion perspective, we cannot uh, ম্যাম পোশাক মানে আমরা কি বলবো We পরিচালনা can, okay, pet মানে পোষ্য হয়, pet also means পোষা হয়, like in both cases, like as a noun form or as a verb form, both the cases you can use pet. thank you ma'am, and also um, cat is more beautiful than dogs, so it is one of the reason. And we also carry uh, the cat easily, but we cannot carry uh, dog not easy. And uh, and I already told that in our religion perspective, our So prophet, from our, wait, from the perspective of our religion, okay, use from this way. from the perspective of our religion, uh, it's not obviously I will choose cat. Right. What's about you, Mamun? Would you like dog as your companion or cats? I will choose dog because I think dog is more helpful from cat, and because Helpful than when cats, okay? we Helpful than cats. than cats, when we will get a better relationship with dog, obviously obviously uh, he he will aware of us about any kinds of dangerous things. And ma'am, if we can say that we can notice that many kinds of dog in many places, and there are many owners who love to who love to who love to feed a dog, because when it was a deep night, and that time uh, they believe that dog can dog can be very helpful for us, ma'am. And that's why I will choose the dog, because I will choose the dog. Not I will I choose will the choose dog. the dog. I will choose the dog because, ma'am, I'm living in a village, and there are many kinds of bad things in our locality, and all of us. He can make me our op. He can make me our op. Yes, things. Right. What about you, Piyash? Which one do you prefer more as a companion? Ma'am, I will go with Mamun, ma'am. Though I am fair from dogs, but if you give me option rather dog or cat, ma'am, I choose dog as a companion because dogs studies says that dog is the most devout creatures in the world, ma'am, and Devoted creature. Okay, devoted. devoted creatures in the world, ma'am, and it's really charming to passing time with dog because when a man go the outside, then his
pet dogs mm, go also go with the person, and it's a really amazing feelings, ma'am. And that's moves me much, and that's the reason I choose dog. And I would also share a memory of my life, ma'am. And this is my dad's pet, and maybe I told the story. My father had a dog, and the dog's name was Tiger. And when my father intended to ma'am, his Shushur body, ma'am. I cannot spelled out it. In-laws That house, in-laws house. his in-laws' house or wherever. Then the tiger also tried to go with my father, and sometimes the tiger viewed in law's house of my father, and it's maybe uh, 25 kilometers far from our house, and it's really amazing mm, to see the dogs in that house. And when my father uh, intended to came back his own home, then the dog also followed by my father, ma'am. And one day, our cows, one of our cow was theft, and uh, the tiger uh, was mm, going. A tiger was followed by the theft, and ma'am, Tiger was followed, or the tiger followed the thief? tiger followed the thief and cow, ma'am, and saved our cow, ma'am. And it's a really amazing memory of my life, ma'am. Thank you, yes, thank you. Um, yes, of course, cats and dogs, they have very different kind of they actually they are very different species. They have total like south and north kind of maybe habits and their behaviors and their characteristics. So uh, cats are more like a kind of selfish, you can say, and dogs are more friendlier. Dogs are more friendly than the cats. And as you know, it's there goes a history actually about dogs and cats, because cats are the species who came to become a domestic as a like a domestic animal lost like lot later than the dogs. And dogs had been our domestic animals for a lot, like for from a long time ago. But cats, they have come to us many recently. I don't know the time span of the dogs or maybe the cats, but the thing I surely know that the dogs came far more like time. There was a long time ago when the dogs became our domestic animals or our pets than the cats. There is one thing about them, and the cats are very, they are very how should I say it? They are maybe kind of selfish. They are more independent, and they are more like they want to be in a wild. Yes, they love to be in wild lives more than this domestic life. Like they have their own way of spending their time. They don't depend on us human beings more, but they like to spend their time there in their own way. And as you know that there are many dogs who actually can save. There are many different species who can actually save, which are actually used for ill patients.
and for different kinds of patients, and they take care of those patients while like by barking or maybe taking other people in front of the patient. And they really are very helpful. Now of course you have heard about the story of Husky. Maybe there was a dog that who each and every day went to his master's office, and then one day the master died while working in the office. And then Husky, and he waited there in the station. He went to each and every day for 9 years, and then like after that one day he died, and it was on that station, and he waited for 9 years for his owner. So it's really heart warming story, heart breaking story as well. Okay. So but there are some, cats also, even though they are of different species, they also have their own way to actually love you. You know, I actually want to share one of my experiences. I had a cat actually, and when the lockdown started, I had to go back to my home. I was still doing my masters, but the most of the time I had to spend at home, and like I completed my, I had to complete my whole masters in my like at staying at home, right, and doing the online classes, even giving the online exams, like for the 4 semesters I had to do all those things. So at that time um, there was no one like near me. There were no friends, only my family members, and my grandfather was ill. And even before the like the it it was May 2020 when my grandfather died, and after that everything became very at a very sad condition for me, heartbroken condition for me. And what happened? There was one cat, and I found her. It was she, and like she stayed at our home, and we fed her. And I started feeding her because I got COVID, and I was like I got isolated into one room. And while crossing the border, I got COVID. I got affected with COVID. Yes. So also I got COVID twice, like in even in 2020 and 2021, but the 21 was the severe one for me. Right. So in 2020, that what happened, I found that cat, and she gave birth to kittens, but two of them couldn't survive. And after that, even after maybe 2 or 3 months, he again gave birth. And this time she gave birth only one child. And I didn't know if it was a girl or was a or a boy. So I started taking care of it, and like it became older and older. And when I left my home the previous year, 2022, he became a big, not a big cat, but a younger one, maybe a maybe a teenager cat at that within that time, because it was 2020, and he became 1.5 years old within that time. So no, I'm sorry, he was born in, okay, yes, 2021's March he was born in. So then what happened? He became, I totally took care of him. He always like slept beside me, even though he was also very much maybe a bit selfish as well. But once happened something, some kind of things happened or whatever. I don't know if you will agree with me, but I happened to cry. I was crying at that moment, and I don't know what happened. How could he understand it? He just came to me, and he gave his paws, and then he tried to wipe up my tears. I don't know like what happened that day, but he actually, and he stayed on my lap for a long time, and then he tried to calm me down. And yes, that's what happened. That's some kind of miracles that also happen sometimes. And he also even licked my face.
So they may be selfish, but sometimes they also have those kind of feelings. So both of them. And also, like, cats are more, they are cleaner than the dogs, because dogs, they are not that much clean to have. But also, like, for having dogs you need more spaces, but for cats you don't need much space actually. So but what happened this year in April, there was a viral fever or kind of thing, and he got a severe kind of infection uh, inside his body, and he died uh, before he became 2 years old. He died just 4 days before his birthday. He actually died, and I was here. I couldn't, of course I couldn't see him. And there was no, not that, not a vet, not the, like, doctors here. Piyash, is there proper doctor or proper medicines for the dogs and cats in Dhaka? Do you have any idea? Yes, ma'am. Uh, I didn't know the exact place, ma'am, but I know uh, there are some rehabilitation center for such kind of pets, ma'am. All right, all right. So, because there was no doctors or all those things, even in lockdown, my leg once got broken. So for after 45 days, when left for the first time, when I started walking, after my plaster got, I got out of the plaster after 45 days. He walked with me, and he even went to the pond. I went to take bath, and he waited for me, and he was afraid that I would get drowned inside the water and whatever. Whenever I got inside water, he just meowed all along. And then first after I finished taking my bath, he also came back with me. Yes, so that's the situation. um, yes, so of course both of them are very good, but if you want some help from them, then you can have dog. You can have dogs as your option, right? um, I have my I don't have my laptop today, okay. I have my phone with me because I couldn't bring my laptop here in Kolkata, of course. So um, I think it won't be much issue for you if I check your homework from my phone. Right. I'm sharing my screen. Let me know if you find any difficulties while uh, viewing it. Uh, can you view the screen? जी 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 मैम। Right. আচ্ছা, ট্রান্সলেশন নাদিম। আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র হবে যেখানে সকলে সুবিচার পাবে। মাই ড্রিম বাংলাদেশ, আর স্বপ্নের তো, তাহলে এখানে স্বপ্ন শুধু কিন্তু বলা হচ্ছে না, এখানে স্বপ্নের বলা হচ্ছে নাদিম। সো ইউ কুড ইউজ রাদার মাই ড্রিম বাংলাদেশ না বলে এখানে যদি এরকম বলতে পারতেন যে উম, যে ড্রিমি, ড্রিমি, ঠিক আছে, স্বপ্নময়, স্বপ্নে ভর্তি, তাহলে মাই ড্রিমি, বা এরকম ভাবে বাংলাদেশ, মাই ড্রিমি কান্ট্রি, ঠিক আছে, উইল বি সাচ এ স্টেট, এমন একটা রাষ্ট্র হবে, উইল বি সাচ এ, আপনার রাষ্ট্র বলছেন তো, স্টেট মানে সাধারণত রাষ্ট্র হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের জায়গায় ওটা আপনার বেশি বেটার হয় যদি ওটা আপনার একটা হিসেবে হয়, কি বলে, আপনার একটা স্টেট না বলে ওখানে যদি আপনার আহ আহ,
country you can say, but rather than using country, there are some other things. Wait, let us have a look at it. Wait. Matribhumi is motherland. জি জি Wait, give me a moment. Right. Uh, so, uh, so my dream Bangladesh. So, এটার ক্ষেত্রে এরকম যে বাংলাদেশ মাই ড্রিমি কান্ট্রি এরকম বলতে পারেন, যেটা বললাম। আর এখানে আপনার হচ্ছে গিয়ে যেটা আপনার উইল বি কি লিখেছেন, উইল বি সাচে আপনার, আচ্ছা এবার এখানে না যেখানে লিখেছেন এই যে উইল বি সাচ এ স্টেট, এবার ওখানে একটা আমরা কান্ট্রি বসাতে পারি, যেটা বললাম যে উইল বি সাচ এ কান্ট্রি। এবার স্টেট মানে কি প্রধানত রাজ্য বোঝায়, স্টেট মানে কিন্তু আপনার ওই ইয়ে হচ্ছে না, হ্যাঁ স্টেটটা, তাহলে উইল বি সাচ এ স্টেট না বললে আমরা উইল বি সাচ এ কান্ট্রি বলবো। আচ্ছা, ওয়ার এভরিওয়ান গেটস জাস্টিস। আচ্ছা, আচ্ছা, ম্যাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ মামুন। ম্যাম ওই এখানে বাংলাটা আছে যে সকলেই সুবিচার পাবে, সেক্ষেত্রে কি এটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করতে পারি, এভরিওয়ান গেটস জাস্টিস? না, 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 ওটাই আচ্ছা আচ্ছা বলে ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এটা আপনাকে লিখতে হবে যে ওয়্যার এভরিওয়ান উইল গেট জাস্টিস। ঠিক আছে, যেখানে সকলে সুবিচার পাবে। হুম, মানে এরকম, যেহেতু আমি দুটোই ফিউচারের কথা বলছি, এরকম নয় কিন্তু যে একটাতে আমি বলছি যে একটা পাচ্ছে আর একটা পাবে, এরকম নয়, বরং দুটোতেই আমাকে বলতে হবে যে আম, এইটাতে যে আপনার হচ্ছে গিয়ে সুবিচার পাবে। স্বপ্নের বাংলাদেশে আমরা চাই যে এটাও হবে ওটাও হবে, এরকম নয় যে যেটা একটা জিনিস হচ্ছে আর একটা জিনিস হবে। মানে একটা হলে যাতে আরেকটা হবে, তাই তো। তো যদি এটা আপনার সে কি বলে ফিউচারে হয়, তাহলে ওটাও অফকোর্স ফিউচারে হবে, দুটোই ফিউচারে হতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো রাইট, আহ যেখানে তথাকথিত ধনী ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা দুর্বল অসহায় মানুষদের শোষণ করবে না, তাহলে where the so-called rich and the powerful people will not be absorbed vulnerable and powerless people কেন হবে will not। আর এখানে আপনি হচ্ছে গিয়ে ওই আহ, উম, এই শোষণ করা না, শোষণ করার আপনার অ্যাবজর্ব কেন, অ্যাবজর্ব বলতে কি হয় বলেন তো। অ্যাবজর্ব হলো কোন ধরনের শোষণ করা, শোষণ বলতে কিন্তু এখানে আপনার কোনো ময়েস্ট কে, কোনো আপনার ড্রাই যে জিনিস আছে সেরকম ড্রাই শুষ্ক জিনিসকে যে ও শোষণ করছে তা কিন্তু নয়, বরং ওটা আপনার হচ্ছে গিয়ে কোনো মানুষের উপরে শোষণ করছে, অর্থাৎ তাকে নির্যাতন করা। শোষণ করা মানে তো শুধুমাত্র অ্যাবজর্ব নয়, এটা হচ্ছে নির্যাতন করা, সেই অর্থে বোঝানো হয়। তো নির্যাতন করা আপনার ম্যাম হচ্ছে তাহলে গিয়ে এখানে কি টর্চার দিব? টর্চার, দেখুন হ্যাঁ টর্চার হলেও হতে পারে, কিন্তু টর্চারের থেকে বেশি যদি আমরা আরো বেটার হয় যদি দুটো দুটো ওয়ার্ড দিতে পারি, একটা হলো আপনার এক্সপ্লয়েট হতে পারে, এক্স EXPLOIT, আর একটা হতে পারে আপনার অপারেস হতে পারে। অপারেস বলে না, অপারেশন, সেখান থেকে অপারেস, অপারেস মানে আপনার কাউকে ইয়ে করা।
ওই আপনার সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে অপারেস বসাতে পারি, বা আপনার হচ্ছে গিয়ে ওই এক্সপ্লয়েট বসাতে পারি, উইল নট বি এক্সপ্লয়েটেড, বা আচ্ছা সরি, দ্য দ্য পাওয়ারফুল পিপল উইল নট এক্সপ্লয়েট দ্য ভালনারেবল অ্যান্ড পাওয়ারলেস পিপল, এরকম বসাতে পারি, বা উইল নট আপনার হচ্ছে গিয়ে অপারেস দ্য ভালনারেবল অ্যান্ড পাওয়ারলেস পিপল। ঠিক আছে, এরকম দুটোর একটা ম্যাম বসাতে পারি। এটার কি তাহলে সিনট্যাক্স ঠিক আছে? হ্যাঁ, where the so-called rich and the powerful people will not be, হ্যাঁ সিনট্যাক্স তো ঠিকই আছে, কিন্তু আপনি এখানে ওই অ্যাবজর্বটা ভুল লিখেছেন। শোষণ, শোষণ মানে অ্যাবজর্ব মানে যেটা বললাম ওই মিনিংটা আলাদা হয়, আর বি অ্যাবজর্বও হবে না। কারণ আপনার হচ্ছে বি অ্যাবজর্ব কখন, ওরা তো নিজেরাই সরাসরি ভাবেই নির্যাতন করছে, তাই না? তো সরাসরি যদি হয় তাহলে সেখানে আমাকে বি দেওয়ার কি দরকার? বি তো তখন দেবো যখন কিনা সেটা আমরা পরোক্ষ ভাবে দেবো, যখন প্যাসিভ ওয়েতে লিখতে যাবো সেন্টেন্সটা। প্যাসিভ ওয়েতে বলা হয়নি, অ্যাক্টিভ ওয়েতে, তাহলে ওখানে কিন্তু ওটাই থাকছে। আচ্ছা, আহ যেখানে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকবে। আচ্ছা, where brotherhood will be remain, আচ্ছা will be টা বারবার কেন লিখছেন নাদিম? will remain, where brotherhood will remain unbreakable among people। বাকি ঠিক আছে, will be টা কেন হবে? আপনার হচ্ছে গিয়ে উইল বি আনব্রেকেবল হতে পারে, তারপরে আপনার আনব্রেকেবল হতে পারে, বা আপনার ব্রোকেন হতে পারে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে যে উইল রিমেইন আনব্রোকেন বা উইল রিমেইন আনব্রেকেবল দুটোই ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, উম তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ তার পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করবে এবং তা বাহুবলের দ্বারা নয়, মানবিক গুণাবলীর শক্তিতে। মানবিক গুণাবলী শক্তিতে, পরে পরে বাবু আমি ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশ উইল রিক্যাপচার হিজ প্রিভিয়াস, আচ্ছা রিক্যাপচার হিজ প্রিভিয়াস। প্রথম কথা, নাদিম, বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি and Bangladesh should be addressed as she, not as he. ওকে, আর আরো বেশি করে হবে নদীমাতৃক দেশ, তার মানে তো অবশ্যই সে দেশকে আমাদেরকে সী বলা ছাড়া উপায়ই নেই। ভারতবর্ষ হোক কি আপনার বাংলাদেশ হোক কি, যে সমস্ত কান্ট্রিতে দেখবেন প্রচুর পরিমাণে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলে, বা যেই কান্ট্রি খুব আপনাকে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পরিপূর্ণ করে তোলে, সেই সব দেশ থেকে আপনার হচ্ছে কি ইয়ে হয়, সেখানে থেকে আপনি ইয়ে করতে পারেন। ঠিক আছে, উম, ওটার জন্য আমরা ই না বসিয়ে ওটার জন্য আমরা সি ইউজ করব। রাইট, তাহলে কি previous pride, and it's not by the strength of arms, rather in the power of human qualities, in the power কেন, human by the power of human qualities। ঠিক আছে, বা হিউম্যানিক কোয়ালিটিস, মানবিক শক্তির গুণে। মানবিক, হিউম্যান কোয়ালিটি মানে তো মানুষ শক্তিতে, মানুষের শক্তি নয় বরং মানবিক শক্তি, মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব বোধের শক্তি, সেই শক্তির বলে আমরা কিন্তু আপনার কি করতে পারি, তাহলে বাই দ্য পাওয়ার অফ হিউম্যানিক কোয়ালিটিস, এরকম ভাবে। আচ্ছা, রাইট। আচ্ছা, এক মিনিট। রাইট, ওকে, so I will go check. Yes, no more. Okay, Pierre. So you have written about the picture. Acha. This picture is snapped from the hill. We can see some man-made man-made hill steps. This path goes from ground to for some residence houses. Can have residential houses. Okay. রেসিডেন্স হয় বলবেন যে রেসিডেন্সেস, রেসিডেন্স মানেই কিন্তু আপনার আবাসিক যে জায়গা, থাকার জায়গা, সেটাকেই রেসিডেন্স বলে। পিয়াস,
অ্যান্ড তো ওই জন্য আপনার রেসিডেন্স হাউসেস বলবার দরকার নেই, আপনার ওই হয় আপনার রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস বা রেসিডেন্সেস, where some residences or parks are noticed beside the steps. আচ্ছা, আহ এখানে নোটিস না করে পিয়াস এখানে যদি হ্যাভ বিন ক্যাপচার্ড লেখেন, তাহলে আপনি মানে ধরা পড়েছে, আর নোটিসড আর ক্যাপচার্ড না, হ্যাভ বিন ক্যাপচার্ড, ঠিক আছে। Beside the steps, it has just started, the dusk and the lights of the streets are begun to shine. না, আর began to shine কেন হবে? began to shine, তারা নিজেরা আর বিজ্ঞান, আর আর এর পরে কি বিজ্ঞান হয়তো, তাই না? এখানে কিন্তু আপনার ভয়েসের ফর্মের পুরো ভুল হয়ে গেছে পিয়াস। এটা আপনি বরং এরকম লিখবেন যে ইট হ্যাজ জাস্ট স্টার্টেড দ্য ডাস্ক না বলে এরকম ভাবে বলবেন যে দ্য ডাস্ক হ্যাজ স্টার্টেড টু কাম ডাউন, and the lights of the street began to shine, ঠিক আছে, এরকম ভাবে বলবেন। ইট হ্যাজ স্টার্টেড দ্য ডাস্ক এরকম না, এরকম ভাবে বললে জিনিসটা ঠিক সুন্দর বা জিনিসটা ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না। আচ্ছা, দ্য সানলাইট ইজ স্টিল রিফ্লেক্টেড ফার ফ্রম এ জায়ান্ট বিল্ডিং অ্যাক্রস দ্য রিভার। আচ্ছা, দ্য সানলাইট ইজ স্টিল রিফ্লেক্ট, আচ্ছা এটা সানলাইট কিন্তু রিফ্লেক্ট করছে, সানলাইট রিফ্লেক্টেড হচ্ছে সেরকম বলতে চেয়েছেন। আচ্ছা, তাহলে দ্য সানলাইট ইজ স্টিল গেটিং রিফ্লেক্টেড এখনো হচ্ছে, তাহলে স্টিল রিফ্লেক্টেড না বলে দ্য সানলাইট ইজ স্টিল গেটিং রিফ্লেক্টেড far from a giant building across the river. That seems to be a temple from my side. আচ্ছা, একটা টেম্পল মনে হচ্ছে from my side, তোমার আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে। The greenery and the river water are clearly viewed. আচ্ছা, um, the river are blowed between the two hills. The river are কেন হবে? The river is হবে না? ব্লোড বিটুইন দ্য ফ্লোড বলবেন। ব্লো মানে কি হয়? ব্লো মানে আপনি যেটা ফু দেওয়া হয়, তো ব্লো ইজ ডিফারেন্ট। আর হচ্ছে গিয়ে আপনার ফ্লো মানে হলো বয়ে চলা, তার ব্লো হচ্ছে কোনো কিছুতে ফু দেওয়া, তো ব্লোটা এখানে হবে না, এখানে হবে ফ্লো। তাহলে দ্য রিভার is flowing between the two hills. The water of the river is very calm or tranquil. আচ্ছা, to me this is a tourist area না বলে tourist spot বলতে পারেন। As a reason, I can see a swimming pool behind a big building. Right, as it is starting the evening, as the evening is starting. Okay, the lights from the bridge and residences of the opposite hills are not blessed yet. Okay, residents of the opposite hills are not blessed yet. The birds are still flying nearby as the sunlight reflects on the branches over trees. The birds are still flying nearby as the sunlight রিফ্লেক্টস কেন বলবেন? রিফ্লেক্টিং, যেহেতু আপনি পুরোটা কি করছেন, একটা ছবি তোলা তো, এবং এই মুহূর্তে বসে আপনি বর্ণনা করছেন, আমার আপনার কাছে যেন ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠছে, তো ওই জন্য কিন্তু ওটা এরকম ভাবে মানে প্রেজেন্ট টেন্সেই লিখবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে, যেমন মানে এই মুহূর্তে আপনি দেখছেন তো কাজটা যেন এই মুহূর্তেই হচ্ছে, তো সেরকম ভাবে বলতে হবে যে is reflecting on the branches over the trees. This is a really outstanding snap. The time of this picture is a perfect combination of the end of the daylight and the combination of the end of the daylight and begin to twinkle or began to twinkle the lights of the streets and houses. এইখানে না একটা টেন্সের ভুল আছে পিয়াস, যে টাইম অফ দিস পিকচার ইজ এ পারফেক্ট কম্বিনেশন অফ দ্য end of the day, of the ending of the day and beginning uh, of the twinkling lights, ঠিক আছে, এরকম ভাবে লিখবেন, and the beginning of the twinkling lights of the streets and houses. Overall, I can say that the evening starts very quickly or early on the hilly areas. Yes, are you sure about this, that
Have you gone through any documents, or are you sure that in hilly areas the sun comes down faster than the places where we live? Ma'am, I read it somewhere, but in this picture, I also viewed this, ma'am. And the roads and the roads light are beginning to bloom, ma'am. So that's the reason I can say that the evening in this hill area are starts early, ma'am. Starts early. Okay, yes, maybe that's a researcher. But I don't know. The thing what I have seen, like there was one of my friend, and before some days, she went to Kedarnath actually, and while like when she went there, what happened? One incident happened that like she went with uh, her relatives and her family members, and what happened that she called me, she video called me, and at that moment it was 6:30 p.m. in Shantiniketan, and it was totally dark, and but there it was like totally like a daylight. I don't know if maybe there were some reasons that it had been cloudy here. Maybe that's one reason. But I thought maybe it's not my knowledge, within my knowledge, because I haven't Ma'am, seen any kind of. Yes, yes, Piyash. ma'am, it is, ma'am, ma'am, which I, ma'am, mentioned the thought is true, ma'am, because if we live in the flat area, ma'am, we can see the sun in our sides in horizontal, ma'am. But if we live in the hill areas, ma'am, the sun goes down the dark are come so fastly, ma'am, than uh, flat or flat to hill areas, ma'am. Okay. Oh, okay, right, right. Yes, that's another right, right. Yes, that's true actually. Yes. Um, right. Okay, okay, Piyash. Um, acha. Uh, Also, the second line, when you said that we can see some man-made hill steps, we can, um, you could use, you could say like this that the photographer who took the photo, he was standing on the man-made hill steps. Hmm, like this the thing would have been completed, and other than that, the way you have described it's wonderful, it's beautiful, but there are some silly mistakes and you could avoid this. And if you practice daily basis, on a daily basis, on any kind of random topics, maybe the things will get out of you, right? All Ma'am, right. Yes, yes, Piyash. ma'am, who clicked the picture or it is collected, ma'am? It's collected, of course it's collected, because it's such a beautiful it's such a Ma'am, beautiful okay, actually. ma'am, no problem, ma'am. But if you noticed the picture, ma'am, the sunlight are still reflecting on the uh, temple and the over of the mountain, ma'am. And if you noticed the roadside, ma'am, it's dark, ma'am. So it's the proof the evening of the hill areas are
So I think I got it from, there is an app. There is an app and it's called Pinterest. But very like, it's a sad thing that it's not available in Bangladesh. When I stayed there in Bangladesh for, and you know, it's a better version of Google, because if you search any kind of photos, it gives the HD qualities. Or there are some videos as well in the in that app, and there are many more ideas that you can get from that app. So I got this from, I would really love to give you like the photos that I have taken, but I haven't taken that much photos actually, because I actually don't have much uh, experience of visiting places. But I hope that in future I will get to view more and more places, and I will send you the actual original photos clicked by me, and we will be able to share our experiences, right? And yes, um, Mamun, I already have checked it. Mm, ম্যাম ভয়েস চেঞ্জ গুলো আমি একটু করতে পারি নাই, ভয়েস চেঞ্জের সমস্যা ছিল। মানে ভয়েস চেঞ্জ গুলো একটু কঠিন কঠিন মনে হচ্ছিল, তো আমার কাছে আমি প্রায় 3টা করছি, বাকিগুলো করতে পারি নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কি এই যে পরেরটা আপনার, এই পরের আরেকটা দিয়েছিলাম ওইটা, ওই মানে ট্রান্সলেশন দুটো দিয়েছিলাম না? ম্যাম ট্রান্সলেশন একটা দিয়েছিলেন, আর একটা ওই পিকচারের থেকে পিকচারেরটা আর কি। ও আচ্ছা, 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 তাহলে আমি ওটা, এক মিনিট, আমি এটা একবার চেক করি রাইটিংটা। আচ্ছা, আমি নাদিম কি ওই রাইটিংটা দিয়েছিলেন? আচ্ছা, রাইটিং, হ্যাঁ নাদিম। আচ্ছা, রাইট, রাইট, নাদিমও দিয়েছিলেন। আচ্ছা, তাহলে আমি নাদিমের এটা একবার দেখে নিই। রাইটিংটা, আমি এই ম্যাম রাইটিংটা নাদিম, প্রত্যেকেরই। নাদিম ক্লাসে নেই ম্যাম। ও আচ্ছা, 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 নাদিম is not in the class. Okay, okay, okay. I couldn't get it because I couldn't see the screen. Right. So I will ম্যাম, check ম্যাম this ওই one. ম্যাম Yes, Mamun. ম্যাম ওই ট্রান্সলেশনটাতে দ্বিতীয় নাম্বারটা যদি একটু যাইতেন, ওখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি। The hermit received none but common folk. Yes. ম্যাম ওই ট্রান্সলেশনটাতে। Oh, translationটাতে নাম্বার 3। হ্যাঁ। জি ম্যাম, উম, নাম্বার 2 তে ম্যাম, এটাতে আমি আপনার ওই প্যাসিভ ভয়েস আকারে করছি। তো ম্যাম সেক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে, প্যাসিভ ভয়েস আকারে করলে তো আসলে মূলত ওই বাক্যের যে আহ, যোগ্যতা বা ওটা তো চেঞ্জ হয় না। সেক্ষেত্রে এটাকে আমি না, কি না, অ্যাক্টিভ না, ভয়েস? আচ্ছা, দেখছি, দেখছি, দেখছি। Vulnerable and helpless people, helpless persons না বলে helpless people বলবো, will not be exploited by richest and powerful persons। আচ্ছা, by the rich, by so called, তথাকথিত আছে, তাহলে by so called rich and powerful people। ঠিক আছে, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। মামুন, ইটস টোটালি ফাইন, আপনি এটা অ্যাক্টিভে লেখেন প্যাসিভে লেখেন, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। সিনট্যাক্সটা ঠিক রাখলে, সিনট্যাক্স আর আপনার প্যাসিভ অ্যাক্টিভ, আমরা প্যাসিভ অ্যাক্টিভ কেনই শিখেছি? যদি আমরা সবগুলো সেন্টেন্স অ্যাক্টিভেই বসাই, তাহলে তো জিনিসটাকে আমরা আর নিজের মতো করে একটু সুন্দরভাবে লিখতে পারবো না, না? প্যাসিভ অ্যাক্টিভ তো শিখেছি ওই কারণে। অফকোর্স এটা ঠিকই লিখেছেন, একদম ঠিক আছে, কিন্তু একটু যেটা ওই একটা দুটো ওয়ার্ড মিস করে গেছেন, তাছাড়া এটা একদম ঠিকই লিখেছেন, ঠিকই আছে। ম্যাম শেষেরটা একটু দিয়ে দেন, এই শেষের লাইনটা। হ্যাঁ, বাংলাদেশ তার পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করবে, এবং তা বাহুবলের দ্বারা নয়, মানবিক গুণাবলীর শক্তিতে। নট ইউজিং আর্ম স্ট্রেংথ, বাংলাদেশ উইল রেজিস্ট, আচ্ছা, বাংলাদেশ উইল রেস্টোরেশন কেন বলছেন? বাংলাদেশ রেস্টোরেশন তো নাউন ফর্ম হয়ে গেল না? তাহলে বাংলাদেশ উইল রেস্টোর আওয়ার লস্ট গ্লোরি বাই ইউজিং হিউম্যানিটেরিয়ান ভার্চুস। রাইট, নট ইউজিং আর্ম স্ট্রেংথ। আচ্ছা, আচ্ছা, এইখানে মামুন ছোট্ট একটা জিনিস যদি ইউজ করে দেন না, নট ইউজিং আর্ম স্ট্রেংথ, রাদার বাংলাদেশ উইল রেস্টোর আওয়ার লস্ট গ্লোরি বাই ইউজিং হিউম্যানিটেরিয়ান ভার্চুস, তাহলে কিন্তু এই ট্রান্সলেশনটা ফ্যান্টাস্টিক হয়ে যাবে। মানে অলরেডি ইট হ্যাজ গট টু দ্যাট প্লেস কি এটা
মাঝখানে জাস্ট রাদারটা বসিয়ে দিন, জিনিসটা একদম ফ্যান্টাস্টিক হয়ে যাবে। খুব ভালো হয়েছে এটা ট্রান্সলেশনটা, বেশ। এটা আমি একবার চেক করি। হিউম্যান বিংস আর দ্য worshippers of natural beauty. They get fresh aliveness from nature because nature teaches us to know the value of our beautiful life, right? Nowadays life has become merchandised, acha, merchandised, which we do not get to taste of our due to which we do not ডিউ টু, আবার উইথ দুটো একসাথে লেখার কি দরকার, যে কোনো একটা লিখবে। নাউডেজ লাইফ হ্যাজ বিকাম সো মার্চেনাইজড দ্যাট উই ডোন্ট গেট টু টেস্ট আওয়ার লাইফ at its fullest, এরকম ভাবে লিখবেন। people have been ruining towards mechanical life, ruining towards the mechanical life, ruining, মানে রুইনিং কি রুইন করছে সেটা বোঝাতে হবে। তাহলে ম্যাম people ওটা, has been, ম্যাম ওটা রানিং লিখতে যাচ্ছিলাম আর কি, ওই যে মানুষজন ধাবিত হচ্ছে আর কি যান্ত্রিক আচ্ছা জীবনের প্রতি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, people have been running towards the mechanical life, ওকে ওকে, তাহলে ওটা পুরো ডিফারেন্ট মিনিং হয়ে গেল। আচ্ছা, সামটাইমস, মাঝে মধ্যে, সামটাইম কখনো হয় না, হয় আপনাকে লিখতে হবে এসওএমই সাম, আলাদা টিআইএমই টাইম, সামটাইম, অথবা এসওএমই টিআইএমইএস একসাথে, সামটাইমস মানে মাঝে মধ্যে, আর সাম টাইম মানে কখনো সখনো, তাহলে দুটো কিন্তু পুরো আলাদা মানে, ঠিক আছে? তো sometimes they want to go back in the nest of nature, to the nest of nature, go back to the nest of nature. As a result they go to that place which provide them a plenty of natural, acha, a plenty of natural beauty, staying place which located at the, besides a beautiful bridge and river, which is located, at the, আবার বলার কি আছে, which is located beside a beautiful bridge and river, at the evening, in the evening হবে মামুন, at afternoon হবে, at the afternoon হবে, তারপরে আপনার in the morning হবে, তারপরে আপনার at হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র, আর at night হবে, আর in the afternoon ও হতে পারে, at afternoon ও হতে পারে, কিন্তু ইভিনিং এর জন্য অফকোর্স in the afternoon হবে। In the evening she wears or contains beautiful color and she collects it from the nature. I think tourists will get to taste their life by visiting this place. Just I imagine that I sit on this place by hand a cup of tea. Acha, I imagine to sit on this place by having a cup of tea at my hand, ঠিক আছে? How beautiful is this imaginary beauty, how beautiful is this, আচ্ছা মামুন, এটা কোনটা, যে আমি ছবিটা পাঠিয়েছিলাম ওটা থেকে, নালে এটা কোনটা বলুন তো, আমার বেশি খেয়াল করতে পারছি না, এটা ম্যাম ওই তার ছবি আগে। থেকেই লিখছি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এখানে আপনার নিজের থটস লিখেছেন, যেরকম ভাবে বসে দেখতে পারতেন, হ্যাঁ ওটা সম্পর্কে বর্ণনার থেকে, হ্যাঁ এটা অন্য রকম ভাবে লিখেছেন। হ্যাঁ ওই লেখাটা বেশ 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 সুন্দর হয়েছে, বেশ ভালো হয়েছে। তবে কি আপনি ওই ডেসক্রিপশনটা, ওই জায়গাটার ডেসক্রিপশনটা একটু সুন্দরভাবে, যেরকম ভাবে পিয়াস ইউজ করেছেন সেরকম ভাবে ইউজ করতে পারতেন, ঠিক আছে? ওই জায়গাটার ডেসক্রিপশনটা আরেকটু, যেটা বা অন্যান্য দিনেও যেরকম ভাবে দেন সেটা আরেকটু, সেটার প্রতি আরেকটু বেশি মানে করতে পারতেন, যেরকম কিনা পিয়াস যেটা বলেছেন, যেটা দিনের টাইম কি গোধূলির সময় বোঝা যাচ্ছে সেটা, সেই যে ব্যাপারগুলো সেইগুলো আরেকটু ইউজ করতে পারতেন, তবে লেখাটা সুন্দর হয়েছে, বেশ। ও হো, আচ্ছা 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 আচ্ছা, he always knew what was the most important thing to do, আচ্ছা এটা আমরা একবার চেক করে নিই, হ্যাঁ? কারণ এখান থেকে তাহলে আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে। What was the most important thing to do was always known to him, right? এটা ঠিক আছে। Others declared that it was impossible to decide beforehand, it was impossible to decide beforehand was declared that by others, আহ না, এখানে না, এইটাতে others declared that it was impossible to decide beforehand, তাহলে আহ এখানে দুটো যে আপনার ইয়ে আছে না, দুটো দুটো অংশ আছে,
দ্যাটের আগে একটা আছে, আবার আপনার দ্যাটের পরের একটা অংশ আছে। তো এইখানে কিন্তু এখানে কি আছে বলুন তো, যে আদার্স ডিক্লেয়ার দ্যাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড। ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড ওয়াজ ডিক্লেয়ার দ্যাট বাই আদার্স, এরকম ভাবে না হয়ে যে ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ম্যাম, বাই আদার্স। হ্যাঁ পিয়াস। ম্যাম আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছিল ম্যাম, আমি কেবল জয়েন করলাম ম্যাম। তো ম্যাম আহ, প্রথম থেকে যদি, প্রথমটা কি ঠিক আছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমটা ঠিক আছে পিয়াস, প্রথমটা অসুবিধা নেই। দ্বিতীয়টা নিয়ে আমি বলছি। যে দ্বিতীয়টাতে আপনি এখানে এই যে কি হচ্ছে বলুন তো, আহ, এইটাতে আপনার ওই others declared that it was impossible to decide beforehand। তাহলে এইখানে আপনার দুটো কিন্তু আহ এটার আপনার হচ্ছে গিয়ে কি ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে দুটো। তো এইটার ক্ষেত্রে আপনার দুটো যেহেতু হচ্ছে, তো এখানে ওই চেঞ্জটাও কিন্তু আপনার দুটোর জন্য করতে হচ্ছে। তাহলে এখানে এরকম হতে পারে, others that it was impossible to decide beforehand। বা মানে আপনার একটা অংশের এই যে আদার্স ডিক্লেয়ার দ্যাট এইটা যে বলছেন না, এই অংশটারই যদি আপনার পরিবর্তন করে ফেলেন, তো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাকি পুরো যে জিনিসটা সেই জিনিসটা আপনার কি পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি যে আচ্ছা, আবার others declared that it was impossible to decide the right time for every action। হ্যাঁ, এইরকম ভাবে ম্যাম রাইট, আহ রাইট টাইম তো নাই ম্যাম এখানে। এবার কি হচ্ছে বলো তো, ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড এরকম ভাবে হচ্ছে। তো তো আমি ওটা বলছি না, আমি বলছি যে এই সেন্টেন্সে যদি ওরকমও থাকতো সেই ক্ষেত্রেও কি হতে পারতো, বা এরকম ভাবে হলে। আমি ওটা চেঞ্জ করিনি কিন্তু পিয়াস, চেঞ্জ ওটা হয়নি এখনো। চেঞ্জ করলে এরকম ভাবে বলতে পারতাম যে আহ আচ্ছা, তাহলে দ্য টাইম ফর আপনার এরকম ভাবে যদি হতো, ওয়েট, আচ্ছা, তাহলে ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড বাই আদার্স। মানে কিরকম বলুন তো, প্রথমের অংশটুকুকে আপনি হয় চেঞ্জ করে দেবেন, অথবা আপনাকে কি করতে হবে, মানে যে কোনো একটা অংশকে আপনি পরিবর্তন করবেন, তাহলে গিয়ে জিনিসটা আপনারই হবে। হ্যাঁ, তো যে কোনো ম্যাম একটা আমি তো অংশকে ওই যে, চেঞ্জ করবেন। ম্যাম আমি ওই যে আদার্স ডিক্লেয়ার্ড ওইটাকে শুধু চেঞ্জ করেছি, আর ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড এইটাকে সাবজেক্ট হিসেবে দ্যাট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড বাই আদার্স, এইটা বললেই জিনিসটা একদম পারফেক্ট হতো। হুম, দ্যাট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড বাই আদার্স এটা বললে জিনিসটা ঠিক হতো। ও ও দ্য ম্যাম হারমিট, বুঝতে পারছি, বিফোর হ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড বাই আদার্স, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটটাকে শুধু ওইটা, ওয়াজের আগে দিলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওইটা শুধুমাত্র আপনার এ করলে ওটা চেঞ্জটা আপনার এ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটটা চেঞ্জ হয়ে আসলে বুঝছিলাম না যে এটাকে আসলে কোথায় দিব আসলে। ওটা অ্যাকচুয়ালিতে আপনার উম, কি হচ্ছে বলুন তো, দ্যাটটা হচ্ছে আপনার ওই যেহেতু কনজাংশন হিসেবে আসছে আপনার ইয়ে সেন্টেন্সে। তো দ্যাটটাকে কি দুটো দুটো যে যখনই দুটো ক্লজের মাঝখানে আপনার বসাতে হবে, ওই জন্য দুটো ক্লজের মাঝখানে ওটা ক্লজের পরে গিয়ে তখন বসিয়ে দিলে তখন আবার ওটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। হুম, এবার দ্য হারমিট received none but common folk। আচ্ছা, none but common folk were received by the hermit, right? এটা ঠিক আছে। the start saw a, start কেন ম্যাম লিখেছে এখানে, স্যার? ম্যাম এইটা স্যার হবে না?
ম্যাম ওখানে তো স্টার্টই ছিল আসলে। হ্যাঁ, ওটা TSAR ছিল, TSAR স্যার ওটা মেবি। ওয়েট, let us wait, let us have a, এক মিনিট, let us have a look. ওয়েট, আমি দেখছি। উম, এক মিনিট, আমি এটা দিয়েছিলাম। আর ভুলটা আমি করেছি। আচ্ছা, সো সরি। আমি আমি এখানে লিখতে চেয়েছি হলো স্যার, বাট আমি বোধহয় তাড়াতাড়ি টাইপ করেছি। টাইপ করে জিনিসটা আমার ম্যাম মানে ওইখানে ওই যে টিচার যেটা ম্যাম টিচার বা এরকম এটা পরে আছে এক স্যার, জায়গায় দেখলাম, কিন্তু ওটা স্যার ওটাই হবে, ওটাই উনিই বলেছেন। এটা একটা হলো গল্পের অংশ, মানে সেন্টেন্স গুলো থেকে আমি তুলে তুলে দিয়েছি, এবার আমি টাইপ করেছি ম্যাম দ্রুত। ওইটা হচ্ছে যে PSAR ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই আপনার দেখেছে যে স্টার্ট সং, এটা ওই স্যারই হবে। এখন এটা নিজে থেকে ওরা, ওই হয় না অনেক সময় আপনার ওরা ডিকশনারি মানে অটো কারেক্ট করে দেয়, ওইটা অটো হচ্ছে কি কারেক্ট ভুল যখন, করেছে। হ্যাঁ 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 ম্যাম, ওইটা যখন নাউন হয় তখন ওখানে আসে ম্যাম, ওটা অটো হচ্ছে যে অড হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটাই আমি ওটা ওটা হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, the sir saw a bearded man come running out of the wood. আচ্ছা, তাহলে bearded ম্যাম ম্যাম man come এখানে running। যেটা বলছিলাম ফোক ম্যাম, এখানে কি ম্যাম আসলে ফোক যে সং ওইটা বোঝাচ্ছে নাকি কোনো না একটা না 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 না, লোক দল লোক দল? লোক, দল, লোক লোক। ও আচ্ছা, তাহলে ম্যাম ওয়্যারটা তো ঠিক আছে, মানে ফোক তো যেহেতু প্লুরাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ঠিকই আছে। were received by the hermit, of course এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, তবে আহ, না, ফোক তো একটা গোষ্ঠীকে বোঝায় না, না ওটা কম আপনার কম নয়, কালেকটিভ নাউন নয়। ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে। আহ এক মিনিট, আমি একবার, আচ্ছা এটা একবার আম, উম, আমার একবার এটা একটু করি তো, এটা যে এটা আপনার কি, এক মিনিট, লেট মি হ্যাভ এ লুক। ফোক, রাইট। তাহলে আম, আহ, পিয়াস, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে রাইট? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। ওইটা কিন্তু ফোক তাহলে যদি কালেকটিভ নাউন হয়, তখন কিন্তু তাহলে আমাদের এই ওয়্যার দেয়াটা ভুল হবে। কেন আমরা, ম্যাম কারণ ওখানে তো জানি। কমন ফোক, ম্যাম ওখানে তো কমন ফোক আছে ম্যাম, ওইটা মানে কি ওই কালেকটিভ নাকি আসলে ওইটা তখন কমন নাউন হিসেবে বসছে আসলে? ফোকটা কিন্তু আপনার হচ্ছে কি, ফোকটা আপনার হচ্ছে কোনো, ফোকটা আপনার কমন ফোক, যে কোনো মানে কমন ফোকই হোক বা যেটাই হোক না কেন, পুলিশের ক্ষেত্রে যেরকম ওটা আহ, কেউ ছিল না, নান বাট বলা হচ্ছে। নান বাট বলতে আমরা যেরকম ওই এভরিওয়ান, ইচ ওয়ান, এভরিওয়ান বলতে আমরা এভরিওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কি বোঝাই, আপনার ওই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বোঝায় না, এভরিওয়ান ইজ প্রেজেন্ট হেয়ার। তাহলে নান বাটটাও কিন্তু কেউ না। তাহলে ওটাকে যখন কোয়েশ্চেনটাকে বসাবো, তখন গিয়ে ওটাকে আমরা প্লুরাল ফর্মে ধরি, তা নাহলে কিন্তু ওটাকে আমরা সিঙ্গুলার ফর্মেই ধরি। তা যেহেতু এটা ওরকম হচ্ছে, তো এইটার ক্ষেত্রে আপনার কি হচ্ছে বলুন তো, ওই নান বাট আসছে তো, তাহলে নান বাট কমন ফোক ওয়াজ রিসিভড বাই দ্য হারমিট, এটা কিন্তু আপনার হবে। হুম, তাহলে উম তাহলে আচ্ছা, তারপরেরটা কি? দা সার্স হয়, আর ওটা TSAR আছে তো, টিএসএআর ওটা আপনার হচ্ছে
উম ইয়ে হচ্ছে না, ওটার ক্ষেত্রে আপনার টিএসএ আর ওটার উচ্চারণ কিন্তু আপনার সার হবে, ওটা কিন্তু সার হবে না। হুম, ম্যাম সুনামির মতো। হ্যাঁ, রাইট রাইট রাইট, সুনামের মতো, একদম। তাহলে উম এটাতে আছে আপনার কি, দ্য স্যার স এ bearded ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড, bearded ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড ওয়াজ সিন বাই দ্য স্যার। আচ্ছা, এবার এরকম ভাবে না বলে এই এ bearded ম্যানটা ঠিকই ছিল পিয়াস, এখানে এই যে দ্য স্যার স এ bearded ম্যান কাম রানিং, ওইটা যদি এরকম বলে দিই যে এ bearded ম্যান was seen come running out of the wood by the sir, মানে আপনি এখানে ভালো করে ভেবে দেখুন, যদি এরকম হয় একটা যে আপনাকে কোন জিনিসটা আপনি প্যাসিভতে তৈরি করতে পারবেন সেটাও কিন্তু আপনাকে ভাবতে হবে যখন আপনি একটা সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করছেন। তার মানে কি, যে আপনার এই এইখানে দেখুন আছে যে দ্য স্যার স এ bearded ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড, তাহলে স্যার দেখলো একটা bearded ম্যানকে আসতে, হ্যাঁ, একটা আপনার দাড়িওয়ালা লোককে আসতে দেখলো, তাহলে আসতে দেখলো, কিন্তু তাহলে এই যে আসতে দেখা, এটা কিন্তু আপনি এরকম বলতে পারবেন না যে ওয়াজ ওয়াজ কামরন, মানে আশা দেখা, এরকম বলতে পারবেন না, আপনাকে কিন্তু বাংলাটাও বুঝতে হবে, মানে বরং দেখা হয়েছিল, বেয়ার্ডেড ম্যানটাকে দেখা হয়েছিল স্যারের দ্বারা, সেইটা আপনি বলতে পারেন। ওই জন্য ওরকম যদি করে দেখেন না, তাহলে তখন কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে সহজে চলে আসবে যে আপনি কোন অংশটার বা কোন ভার্বটার, এক্সাক্ট কোন ভার্বটার আপনি পরিবর্তন ঘটাবেন বা কোনটার আপনি পরিবর্তন ঘটাবেন না। তো ওই জন্য কি, যে এখানে আপনাকে দ্য স্যার সরি bearded ম্যান ওয়াজ সিন কাম রানিং আউট অফ দ্য উড বাই দ্য স্যার। হুম, আচ্ছা, দ্য স্যার স্টপড অ্যান্ড রিপিটেড হিজ কোয়েশ্চেন। ম্যাম আমি ওই সিনের পর কি হয়েছে কাম বসাতে পারবো? বসাতে পারবেন, সদ বললো না যে কাম রানিং, মানে কাম রানিং মানে ওইটা তো একটা কাম রানিং, ওটা একটা ফ্রেজ হচ্ছে, হ্যাঁ, ওই পুরোটা মিলিয়ে একটা মিনিং হচ্ছে, ওই জন্য ওটা আপনি অফকোর্স বসাতে পারবেন, ঠিক আছে। উম ওটাতে আপনি ওটা বসানোর কোনো মানে ইয়ে নেই, যে তারপর ওটা আছে কাম রানিং কেন হবে না, এটা কাম রানিং ওই দুটো মিলিয়ে মনে করুন আপনার একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজের মতো হয়ে গেছে, ওই জন্য কি, যে ওটা আপনার কোনো অসুবিধা নয়। আচ্ছা, এরপরে কি, যে দা স্যার স্টপ অ্যান্ড রিপিটেড হিজ কোয়েশ্চেন্স, তাহলে আহ এবার যখন পিয়াস একটা জিনিস এই হিজ কোয়েশ্চেন্স না বলে আপনি যখন, যেহেতু আমরা জানি যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে করলে প্যাসিভ থেকে অবজেক্টটাকে সামনে আনতে হয়, কিন্তু আমরা নর্মাল নিয়ম অনুযায়ী কি জন্য জানি যে একটা সেন্টেন্সের শুরু যখন করব, সেই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা নাউন এবং একটা প্রোনাউন দুটো যখন বসাবো, প্রথমে আমাকে নাউনকে উল্লেখ করতে হয়, তাহলে এই যে হিজ কোয়েশ্চেন না বলে দ্য স্যারস questions were stopped and repeated by him, ঠিক আছে, এরকম ভাবে বলবেন, তাহলে বাদ বাকি কিন্তু সব ঠিক আছে, বাকি খালি ওইটুকু চেঞ্জ করবেন। এটা কি তাহলে ম্যাম ভুল হবে না? আসলে এটা মানে দুর্বল এটা সেন্টেন্স। দুর্বল হবে, এটা বোঝা যাবে যে না, এর ঠিক জানা নেই ব্যাপারটা, ভুল হবে না কিন্তু, ভুল কি করে হতে পারে, ভুল তো আপনি যেরকম নিয়ম অনুযায়ী আপনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু এটা ম্যাম আমাদের ওই আগে ভুলটা আগে না, এটা আগে কিন্তু আগে দুর্বল হবে। আগেরটাও কি ম্যাম মানে এমনিতেই সেন্টেন্স কি ঠিক আছে নাকি আসলে ওইটা ভুল? মানে আমি কোনটা যেভাবে কোনটা করেছি। বলতো, কোনটা, এই বেয়ার্ডেড ম্যানটা? জি জি ম্যাম, জি ম্যাম। ওটা ভুল আছে, যে এ বেয়ার্ডেড ম্যান আপনার ওয়াজ সিন হবে, মানে এখানে সিনট্যাক্সের পুরো ভুল হচ্ছে, হ্যাঁ, কে আর কারণ আপনার হচ্ছে বেয়ার্ডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড ওয়াজ সিন বাই দ্য স্যার, এখানে কিন্তু ভুল হচ্ছে না, ওটাও আপনার মানে সিনট্যাক্সের ভুল হচ্ছে বলে জিনিসটা উইক মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ভুল নয়, কিন্তু গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক নয়, কিন্তু ওখানে আপনার ওই
ইয়েটা ভুল হচ্ছে, সিনট্যাক্সের ভুল হয়ে যাচ্ছে, সিনট্যাক্সটা গড়বড় হলে হবে না। এটা হলো মুশকিল। আচ্ছা, the hermit stretched out his hand for the spade. His hand was stretched out for the spade by the hermit. হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। এবার ওই যে ঠিক সেম জিনিস যদি ওই জাস্ট ওই হারমিটটা দ্য হারমিট ওয়াজ, আচ্ছা তাহলে দ্য হারমিটস হ্যান্ড ওয়াজ stretched out for the spade by him, এরকম লিখলে হতো হতো ওই যেটা বললাম আগেরটার জন্য সেমটা। If you can give me none, tell me so. আচ্ছা, if none can be given by you, let it be told. আচ্ছা, এটা আপনি দুটোকে চেঞ্জ করেছেন। আচ্ছা, বাহ, এটা ঠিক হয়েছে, এটা একদম ঠিক লিখেছেন। The man held his hand pressed against the stomach. His hands were pressed against the stomach by the man. The man washed by the sir as best as he could. আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাও একদম ঠিক আছে। It was best washed by the sir as he could. আচ্ছা লিখেছে, সরি, এটা the man held his hands pressed against the stomach. His hands were pressed against the stomach by the man. এটা ঠিক আছে, ওই the man বললেই হতো। The sir again and again removed the bandage soaked with warm blood. The bandage soaked with warm blood ম্যাম, was removed ম্যাম again and এখানে again. তাহলে কি দ্য ম্যানস হ্যান্ড এভাবে এভাবে বলা ভালো নাকি হিজ হ্যান্ড? হ্যাঁ, 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 কারণ কি, কেন না হলে আপনি দেখুন এখানে যদি সেন্টেন্সটা পড়েন, কেমন মনে হচ্ছে না যে পরে বাই দিয়ে যখন দ্য ম্যান বলা হচ্ছে তখন মনে হচ্ছে কি যে ও যেন নিজে হচ্ছে গিয়ে নিজে নিজের স্টোমাকটাকে ধরে নেই, অন্য কেউ যেন ওর স্টোমাক ধরে আছে, এরকম মনে হচ্ছে। প্যাসিভ সেন্টেন্সটা পড়ে দেখলে মনে হবে সেরকম। দেখুন, তো ওইটা যাতে, ওই ভুলটা যাতে না হয় সেই জন্য আমরা ওই আপনার প্রথমেই সাবজেক্টটাকে, প্রথমেই নাউনটাকে ইউজ তাহলে করে নেবো, লাস্টে কি তারপরে বাই হিম এরকম হবে লাস্টে? বাই হিম বা বাই হিমসেলফ দুটো ও বসাতে পারি, যে কোনো একটা বসাতে পারি। তো ম্যাম আসলে আমরা তো ওই যে আমি তো ম্যাম ক্লাস করি নাই, তো ওই যে আমরা তো স্কুল কলেজে সরাসরি অবজেক্ট আমি বসিয়ে দিতাম, তো এটাই এটাই ওটা তো মনে শিখেছিলাম। করুন, হ্যাঁ ওটা তো কমন, তাই না? ওটা ওগুলোতে যেরকম ছিল সেখানে হয়তো দেখা গেল যে দুটোই আপনার হয়তো নাউন ছিল, সেক্ষেত্রে আমাদের তো কোনো অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু যখন এরকম একজনকেই বোঝাচ্ছে, সেই তার সাথে কাজটা করেছিল, তখনকার ক্ষেত্রে তখন এই জিনিসটা একটু কঠিন হয়ে যায়, একটুখানি টাফ হয়ে যায়। সেইটার ক্ষেত্রে তখন আমরা এটা করতে পারি। হ্যাঁ, হি হিমসেলফ বা হিম, এরকম ভাবে, বা ইউ ইয়োরসেলফ, আই বা বাই মাই সেলফ, এরকম আমরা বসাতে পারি, তাহলে জিনিসটা আর একটু স্ট্রং হয়ে যায়। মানে এই যে যে চেঞ্জ মানে এটা করার কি জন্য ম্যাম সেটার জায়গায় বাই হিমসেলফ বসাবো কি বাই হিম না বাই বসিয়ে হিম? বাই হিমসেলফ, হিমসেলফই বেটার হবে। তাহলে কি জিনিসটা একদম অরিজিনাল মিনিং যেটা আছে, মিনিংটা একদম পারফেক্টলি প্রকাশ করা হবে। হুম, আচ্ছা, the bandage soaked with warm blood was removed and again by the sir. পরেরটাও ঠিক আছে। The sir carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The wounded man was carried into the hut and was laid, আচ্ছা was laid, আবার him বলার কি দরকার? Was laid on the bed by the sir. The wounded man আমি অলরেডি বলে দিয়েছি না। The sir carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. তাহলে এই যে the wounded man আমি একবার লিখে দিলাম, এইটা যখন আপনি দেখুন, এটা ভালো করে শুনে দেখুন যে the wounded ম্যাম man was ওইখানেও carried তো into ম্যাম the, ওইখানেও তো ম্যাম লেইড হিম আছে ম্যাম। হ্যাঁ ওখানে laid him on the, মানে কেন ওখানে যখন আমি অ্যাক্টিভে করছি, অ্যাক্টিভে করলে কি হচ্ছে যে the he took him and then laid him on the bed, কিন্তু the wounded man was carried into the hut and was laid, আবার was laid him, তখন দেখুন এটা শুনতে কেমন, মানে বুঝতে পারছেন তো জিনিসটা কিন্তু সেই যে মাধুর্য, সেই যে সৌন্দর্য সেটা এলো না। এরম নয় যে নিয়মে করা যাবে না, আমরা নিয়ম নিয়ম বেসিক আমরা পেরিয়ে এসেছি, বেসিকে আমাদের এখন কাজ নেই। তো এই জন্য was laid on the bed by the sir, যখনই আপনি এখানে সেকেন্ড বার আরেকটা প্রোনাউন আরেকবার করে ইউজ করে ফেলছেন না, তখন এই জিনিসটাকে আর সেরকম সেই শ্রুতি মধুরতাটা আর আসছে না। তাহলে and the wounded man was carried and was laid into the hut on the bed by the sir, অথবা the wounded man was carried into the hut and was laid on the bed by the sir, ঠিক আছে? was laid him, was laid
হিম, এটা বুঝতে পারছেন তো বেশ? কানে শুনে বুঝতে Yes, পারছেন ma'am, একটা yes, যে ma'am. অসুবিধা বোধ ম্যাম এটা হচ্ছে? আসলে রিডান্ডেন্সির মতো একটা শোনাচ্ছে। রাইট, রাইট। আচ্ছা, ফরগিভ মি, লেট মি বি ফরগিভেন। রাইট, ঠিক আছে। বা এরকম ভাবেও করতে পারেন পিয়া, সেটা যে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ফরগিভ মি, দু রকম ভাবে হতে পারে। লেট মি বি ফরগিভেন বা ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ফরগিভ মি, এরকম দু রকম ভাবে হতে পারে। He not only forgave him but also said he would send his servants. আচ্ছা, he was not only forgiven but also said his servants would be sent to him. আচ্ছা, আচ্ছা, একদম ঠিক আছে, এটা একদম ঠিক আছে পিয়াস। The hermit gave no answer. No answer was given. না, আচ্ছা, given by the hermit. আচ্ছা, হ্যাঁ, given by the hermit, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। He lived in a wood which he never quitted. He lived in a wood which was never quitted by him. হুম, একদম। তার মানে কি পিয়াস, এটা জিনিসটা কিন্তু বুঝতে পারছেন যে যখনই কিনা কোনো সেন্টেন্সে পরপর দুটো আমরা দিচ্ছি, দুটো ক্লজ থাকছে, দুটো ক্লজ থাকলে একটা ক্লজের পরে যদি আমাদের অবজেক্ট না থাকছে, সেইটাকে আমরা পরিবর্তন করাটা কিন্তু ডেলিভারেটলি আমরা সেটাকে আমরা সেটার আমরা ভয়েস চেঞ্জটা না করলে মানে করব না। তাহলে মানে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা খেয়াল করবো এখানে, যে হি লিভড ইন এ উড হুইচ ওয়াজ নেভার কুইটেড বাই হিম। একদম ঠিক লিখেছেন। এবং যদি আমি এটাকেও চেঞ্জ করতে যেতাম যে লিভড ইন এ, হি লিভড ইন এ উড, এবার হি লিভড এটার আপনার একটা ফাইনাইট ভার্ব এখানেও আছে, আবার হচ্ছে পরে আপনার ইন ইন এ উড হুইচ ই নেভার কুইটেড, কুইটেড ওটাও আর একটা আপনার ফাইনাইট ভার্ব আছে। কিন্তু দুটো ফাইনাইট ভার্ব থাকলেও যেহেতু আগেরটার কোনো অবজেক্ট নেই, ওটার জন্য কিন্তু ওটাকে আমরা চেঞ্জ করলাম না। রাইট পিয়াস, বেশিরভাগ গুলোই ঠিক আছে। তো এরকম আমার মনে হয় এরকম আরো কয়েকটা আমি যে স্টাফ যেরকম অ্যাডভান্স যে ইয়েগুলো সেগুলো। আচ্ছা মামুন, এইগুলো তো মানে এগুলো যে এমন কিছু কঠিন তা কিন্তু নয় মামুন। মাত্র 3টে কেন হবে মামুন? আরো বেশি হওয়ার কথা না? ম্যাম আসলে এই সমস্যাটা হচ্ছে এই যে এই জায়গায় আমি অবজেক্টটা ধরতে পারি নাই, আর এই ফ্রেজটা একটু বড় হওয়ার কারণে এই জায়গায় সমস্যা হয়েছে ম্যাম। অবজেক্টটা আর ফ্রেজটা একটু গুলিয়ে ফেলছিলাম, যার কারণে করতে পারিনি। আচ্ছা, 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 এখন বুঝতে পেরেছেন তো? জি ম্যাম, আমি ম্যাম এগুলাই ভাবছিলাম এভাবে, কিন্তু লেখার সাহস পাইনি, মানে কনফিডেন্স পাইনি যে আসলে এইভাবে হবে কি না। কেন পাবেন না? কি অসুবিধা কি? আমিই তো দেখবো, আমি তো ঠিক করার জন্যই বসে আছি। লিখবেন, কনফিডেন্স না থাকা সব থেকে বড় ভুল। লিখবেন, ভুল ভাল মনে হলো, যদি ভুল ভালো হয় তাও লিখবেন, কি আছে? লিখলে, ভুল করলে তবেই না শেখা হবে, না লিখলে হয় এরকম করে? আচ্ছা, বেশ, তাহলে এটা আমি আজ চেক করে দিলাম। আর কালকে তো আমাদের ক্লাস আছে। আহ কালকে 9:45-এ ক্লাস আছে। হ্যাঁ, কালকের ক্লাসটা আমি 9:45-এর মধ্যে আমি নিয়ে নেব। আচ্ছা, আর পরশুদিন থেকে আর অসুবিধা হবে না, বিকজ আই এম গোয়িং ব্যাক শান্তিনিকেতন দ্য ডে আফটার টুমরো। রাইট, তাহলে আহ তাই আমরা করি। হ্যাঁ, আর আমি আজকে ম্যাম, ক্লাসটা জিপিএস। আপনি কি শান্তিনিকেতনে থাকেন এখনো? জি পিয়াস, আমি শান্তিনিকেতনেই থাকি এখনো, বিকজ আই দারুণ আপনি মানে পেতে পারেন, মানে এখানে ঘোরা বা এখানে মানে মানে আমার কুটির বা একদম খুব একটা খুব দারুণ প্ল্যান মতো ভাবে ওরকম ভাবে যদি আসেন, তো আসার চেষ্টা করতে পারেন পিয়াস এখানে। বা ম্যাম যখনই হোক, আপনাদের ক্যাম্পাসটা কত এরিয়া জুড়ে ম্যাম এটা? 1300 একর, 1300 একর। আচ্ছা, 1300 একর। হ্যাঁ, অনেক বড় জায়গা নিয়ে, বিশাল বড় জায়গা নিয়ে 1300 একর ম্যাম জায়গার তেরোশো জমির উপর। একর আসলে আমাদের মানে বাংলাদেশে কোনো ইউনিভার্সিটি নাই আসলে এত বড়। মানে ওটার আসলে এটা ইউনিভার্সিটি এলাকা অনেক কিরকম বলুন তো, এটা কিন্তু মানে বাংলাদেশের আমাদের যে ইউনিভার্সিটি গুলো, ওগুলো কিন্তু ইউনিভার্সিটি করার জন্যই করা। কিন্তু এইখানে তো জানেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি যখন ওই আপনার মহর্ষি, তো তো উনি ওই করছিলেন এখানে বসে, আপনার ওই উনি ধ্যান করছিলেন। তো এবার ধ্যান করতে করতে তখন এবার ওই ডাকাতরা আপনার হচ্ছে গিয়ে আসলো। ডাকাতরা আসার পরে
তো তারা হচ্ছে গিয়ে ওনাকে করেছিল এবং ওনার ভেতরে একটা জ্যোতি দেখে সে ডাকাতরা সব অস্ত্র সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে তারা ওখানে করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ওই আপনার ভুবন মোহন বাবু একজন আছেন, আমাদের এখানে একটা জায়গা আছে তার নাম ভুবন ডাঙ্গা। তো ওই ভুবন মোহন বাবুর থেকে 7 কড়ি দিয়ে ওই পুরো জায়গাটা কিনে নিয়েছিলেন, মাত্র 7টা কড়ি দিয়ে। তা ওই তারপরে সেখানে পরবর্তীতে ওখানে তখন কোনো কিচ্ছু ছিল না, ওখানে আপনার সাঁওতালরা মানে আদিবাসী যারা তারা এখনো বাস করে কিন্তু এখানে শান্তিনিকেতনে, তারা ওখানে থাকতো। এবং এই তারপরে গিয়ে 1920 সালে যখন ইউনিভার্সিটিটা প্রতিষ্ঠিত হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা, তারপরে গিয়ে আস্তে আস্তে আপনার এই জায়গাতে দেখা গেল আপনার আসলো, এখানে আপনার বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে আপনার যত রকমের উন্নতি, বিভিন্ন প্রচুর পরিমাণে ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটি এলাকার উপরে ইউনিভার্সিটি এলাকা লিজ নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আপনার লজ আছে, যেখানে এখানে টুরিস্টরা ঘুরতে আসে, সেখানে থাকে, প্রচুর লজ আছে এখানে। তারপরে দেখা গেল আপনার মানে এখানে একটা বিশাল বড় পার্ক আছে, ডিয়ার পার্ক বলে মিউজিয়াম আছে। তারপরে আপনার দেখা গেল এটার মানে এক পার থেকে আর এক পার মনে করুন 8-9 কিলোমিটার। তারপরে এদিকে সোনাঝুরি বাজার আছে, মানে প্রচুর প্রচুর কিছু আছে, অনেক অনেক কিছু। তো মানে এক একটা ডিপার্টমেন্ট, যেরকম আমাদের ভাষা ভবন, যেটা ভাষা ভবনটা হলো এক সাইডে, যেটা হলো গিয়ে আপনার একেবারে শান্তিনিকেতনের দিকে। মাঝপথে আপনার যেটা হচ্ছে শান্তিনিকেতন থেকে আস্তে আস্তে ওই শ্রীনিকেতনের দিকে যাচ্ছে, শ্রীনিকেতনের দিকে আপনার মানে দুটো জায়গার মধ্যে কিন্তু মনে করুন 7-8 কিলোমিটারের দূরত্ব। সেখানে গিয়ে আপনার হচ্ছে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন শিল্প সদন কি আপনার পল্লী শিক্ষা সত্র, এগ্রিকালচার, এরকম ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এবং মাঝখানে আপনার সঙ্গীত ভবন, কলা ভবন, এগুলো হলো গিয়ে আবার আলাদা জায়গায়। সেখানে আবার নাট্যঘর আছে, সেখানে একটা বিশাল বড় বাটারফ্লাই পার্ক আছে, মানে তারপরে বিশাল বড় একটা দিঘি আছে। তো ওই মানে অনেক অনেকটা জায়গা জুড়ে মানে অনেক উম, মানে আপনি ম্যাম, যদি আপনি কি একবারে ম্যাম ওই আবাসিক হলে থাকেন ম্যাম, নাকি বাইরে না, থাকছেন? আমি আবাসিক হলে থাকতাম। এখন যেহেতু আপনার এটা হচ্ছে একটা কোর্স, এটা একটা হলো গিয়ে আপনার রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে কোর্সটা, এটা হলো গিয়ে একটা আপনার আম, কি বলে উম এটা কিন্তু একেবারে মেইন যে কোর্স তা নয়, এটা একটা ওই সার্টিফিকেট বা আপনার যেটা ওই ডিপ্লোমা টাইপের হয়, ডিপ্লোমা টাইপের কোর্স। তো নাকি ডিপ্লোমা টাইপের পিজিডি কোর্স, কোর্স ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওটার জন্য আমরা কোনো হল পাই না। যেহেতু হল পাই না, ওই জন্য আমাকে মানে মেসে থাকতে হয়। তো ম্যাম ওই হ্যাভেন যে স্টে। ম্যাম গবেষণার জন্য বা এগুলোর জন্য তো ম্যাম ওই যে ইন্টারন্যাশনাল ডরমিটরি এগুলো তো ম্যাম পাওয়া যায়, আসলে ওখানে কি না এগুলো? গবেষণার জন্য অফকোর্স পাওয়া যায়, গবেষণার জন্য আপনাকে সিঙ্গেল রুম দেওয়া হবে, সিঙ্গেল রুম, তার সাথে অ্যাটাচড আপনার রান্নাঘর আছে। আম, এই তো, তাছাড়াও আপনি যদি স্কলারশিপে যান, আমাদের গঙ্গোত্রীদি যিনি এখানে আমাদের ক্লাসটা রেকর্ড করেন, গঙ্গোত্রীদি নিজে তো ওখানে আর্ট হিস্ট্রিতে উনি আম, পড়াশোনা কমপ্লিট করেছেন। তো সে ওই দিদি নিজে ওখানে আইসিসি এর স্কলারশিপ নিয়ে গেছেন, ওনার নিজের সিঙ্গেল রুম ছিল, সেখানে রান্নাঘর ছিল, সমস্ত কিছু এরকম এরকম মানে প্রোভাইড করা হয়। তো সবকিছুই খুব ভালো। এবং আমাদের সব থেকে ফ্যাসিনেটিং জায়গা যেটা, হলটা আমাদের যেটা আম্রপালি হোস্টেলটা, ওটা তো বিশাল বড় এরিয়া নিয়ে 4 তলা বিশাল বড় বিল্ডিং, মানে খুব আহ, মানে আর একবার যদি ওখানে শান্তিনিকেতনে যান, তো আপনার ইচ্ছা করবে যে বারবার যে আমি শান্তিনিকেতন যাই। কালকে আমরা রাইট টাইমে ক্লাসটা স্টার্ট করার চেষ্টা করছি। অলরাইট, গুড নাইট এভরিওয়ান, টেক কেয়ার। আর যদি আসেন শান্তিনিকেতন অবশ্যই জানাবেন। এবং এই টাইমের মধ্যে বা পরের বছরে হয়তো জানুয়ারি পর্যন্তও হয়তো বা থাকতে পারি, সেটা দেখা যাক আমার পুরো জিনিসটা শেষ করতে কতটা কি টাইম লাগছে তার উপরে। তার মধ্যে যদি আসতে পারেন, পিয়াস হোক, মামুন হোক, তো অফকোর্স জানাবেন। ইট উড বি এ ওয়ান্ডারফুল ভিজিট, রাইট? তো তাহলে আমি আজ ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। গুড নাইট এভরিওয়ান, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।